جناب پروفسور صاحب فرمودن که موضوعی که بسیار مهم است و موضوع انکشاف و حمایت از حقوق بشر است. اگر ما مطالعه بکنیم در 50 سال گذشته خود کسایی که سرمایه گذاری میکردن متاسفانه نفذی به طبقات بالا بود و یک طبقه پایین کار میکردن، یکی زیاد نفع میکرد یکی کم نفع میکرد. طبقات که ما بیشتر هم نام گرفتیم به این خاطر بود که طبقه بالا و طبقه پایین برای طبقه بالا کار میکرد و نفع رو نام میبردن. این خود از باعث یک عدم فضای عدالت میشد و اونا فکر میکردن که کار ما کردیم و نفع بسیار شما بودن. یعنی فضا را در جامعه قسم میساخت که مایوسیت به وجود داره و در پرتو از این مایوسیت خود منازعه و مناقشه به وجود داره. هرچند در قرن 20 و 21 تاکید به این بود که موضوعات اقتصادی که در قرن اواخر قرن 20 و شروع قرن 21 تعداد تاکید میکردن که موضوعات اقتصادی یا پالیسی‌های اقتصادی که نفعش به همه برسه باید قبول بکنن. یک تعداد باز هم خود منفعتی که از نگاه اقتصادی بوده بین یکی دیگر در طبقات مختلف قبول نکردن که خود از این باعث نزاع و تشنج میشد. ولی شما که باعث کسایی که می‌آموزین و برای تغییر کار میکنین نباید مثل کسایی که اونا کمتر نفع می‌بردن از طرف کسایی که زیادتر بیشتر نفع می‌بردن در حال معاصره باشه. برای اینکه در حال معاصره اگر باشه خود همون معاصره بودن اقتصادی باعث ایجاد منازعه میشه. پالیسی اقتصادی و پروگرام اقتصادی در یک چوکاتی که همه نفع ببرن، در اون غریب، فقیر، محروم، کسایی که کم میبرن، زیاد میبرن، بیش نمیبرن، این به اساس یک عدالت اگر استوار باشه ما میتونیم که به حساب عدالت استوار نگاه کنیم و میتونیم که خود فضای دوگانگی و چندینگانگی در اجتماع که باعث نظام میشه این از بین ببریم. موضوع دیگر موضوع ایشان فرموده موضوع کلتور است، مسائل کلتوری است. خود هندوستان شامل زبانها و مذاهب و موضوعات کلتوری بسیار زیاد است. زمانی که ما کلچر و کلتور نشناسیم خود عدم شناخت کلتورها و کلچرها و رسم و رواجها باعث نزاع، باعث بعض کنفلیکت ها و باعث منازعه میشه. برای اینکه ما یک دیگر از مسائل کلتوری شناخت موردش نداریم و این موضوعات خود ریزه کلان میشه و باعث نزاعی بزرگ میشه و نقش بسیار مهم در نقض حقوق بشری داره و به وجود میره. انال عدم خشونت که در رابطه با کلتور و زبان و رواج که باعث نقض حقوق بشری میشه، این خود از این باعث میشه که موضوعات حقوق بشری پامال شود. شما باعث کسایی که میخواین ظرفیت حقوق بشری تان بلند ببرین بسیار تاکید بکنید سر تعلیم و تربیه، سر آموزش حقوق بشر، ببخشید سر تعلیم و تربیه و یعنی تعلیم و تربیه و شناخت کلتور کسایی دیگه که شما با اونا سر کار دارید. ایشان فرمودن که تعلیم و تربیه باعث شناخت میشه و شناخت باعث برابری و برابری میشه. Thank you. Another next important point for capacity building is to generate awareness. Unless we are aware what is happening around, unless we are aware to the extent of human rights violation, and also unless we are aware what are the instruments available for us to protect human rights like law, legislation, society, institution, unless we are aware, we will not be able to act in a manner which is desired of us. So generating awareness about the importance of human life, generating awareness about the instruments available with us to protect and promote human rights is very, very important. Pardon my saying so,
all human rights institutions, including some of the NGOs, you know NGOs, Yes. they have very bookish knowledge about human rights. Bookish knowledge is what? What UN says something, what Human Rights Council says something. This is not necessary. When I talk about awareness, it's not awareness of you and I. I can read a book, I can discuss, I can know from you what you are doing in your country, you can know from me what I am doing in my country. But awareness has to be generated among the society, among the youth, because they are our best soldiers for protecting human rights. And they should also know one thing, that if an individual's human right is violated, what he should do? Can he go to the court? Can he go to the parliament? Can he go to Human Rights Commission? Where should he go? So the society, young and old, everyone must be aware, number one, what is the human rights scenario in a particular country, particular geographical area, and what are the redressal elements available. Where he can go and knock at the door, whom he can go to. So generating awareness is empowering that person. If he is aware, he is empowered. If he is not aware, he is weak. So awareness about human rights is a very big step towards enabling the society, the human beings, to protect their human rights. That is very important, which I have always held as one of the best approaches to protect the human rights. Please. جناب پروفسور صاحب گفتن که موضوع بعدی که است او موضوع بسیار مهم است که ما در مورد آگاهی باید بفهمیم. خود آگاهی در مورد حقوق بشر نقش بسیار مهم و نقش بسیار ارزنده دارد که ما باید جامعه را آگاه بسازیم و یک فضایی را بسازید که جامعه بفهمه در رابطه با خود آگاهی و بفهمه که در کدام مورد حقوق بشری افراد نقض شده است. حمایت و انکشاف حقوق بشر منحصر است برای خود دادن آگاهی و یکی از روش‌ها و تکنیک‌هایی که میتونه این آگاهی را به سهم دیگران برسونه این جوها است که ما نهادهای غیر دولتی را میگیم. این جوها یا نهادهای غیر دولتی به مانند اساکر است که در بین جامعه نفوذ میکنه و در بین جامعه اونا داخل هستن و از هر طریق میتونه به اصطلاح سلوک از اونا را بدل بکنه، سلوک از اونا را به اصطلاح چیز بکنه. این جوها نقش زیر داره زمانی که اونا از وسایل آگاهی دهی حقوق بشر اونا مجهز باشن، میتونن که افراد با استفاده سخنان از اونا بفهمن که به کجا برن، به محکمه برن، به عدالت برن، به حکومت برن. این وظیفه این جوهاست که مردم آگاه بسازه و روش و تکنیک‌های آگاهی دهی را برای اونا بفهمن. ما خود باید قادر بسازیم که خود به اصطلاح اول تقویه بکنیم، آنقدر که به منظورشان از افهام و تفهیم حقوق بشری بوده که خود از اونا قادر شوند که اونا شناخت نقض خود بفهمند. زمانی که فهمیدن این یک قدم بسیار بزرگ است در جامعه از حقوق بشری که حقوق بشری از اونا که باید حمایت شود. Thank you. I initially mentioned to you that there are three very important institutions which not only protect the human rights, but they protect the state itself, they protect the nation itself. These are bureaucracy, the executive. Number two, the parliament, the legislature. Number three, the judiciary. For all kind of law and management, for all kind of capacity building, these we have to look up to these three institutions. Their policies, their programs and judgments of these courts have to be
human rights friendly. If the government policies are such that they create class consciousness, that their economic policies create disparities, that they don't take into consideration all sections of society, the weak and not so weak, there will never be harmony in the society. So in our management of the human rights issues, bureaucratic implementation of the government's program, their own policies have to be such that they are friendly to everyone. They are implemented for the benefit of everyone. Number two, the legislature. What is the role of the legislature? You all know. Role of the parliament, role of the assemblies, role of the legislature is to make laws. Laws are made with a view to regulate the society. Laws are made with a view to administering the country, the nation, and with the ultimate goal of for the welfare of everyone. Lawmaking is not an isolated activity. Lawmaking is there to regulate the society, to regulate the nation in a manner that everybody is safe, that everybody benefits. So, in other words, the legislature also makes such laws as are human rights friendly. Number three, which I consider the most important in the sphere of law and management and capacity building, is the courts, the judiciary. In India, judiciary has played a very, very important role, to the extent that they have expanded the definition of human rights. They have given so many judgments on the right to life that all human activities, all activities have been brought in the area of right to life. And if your judiciary is alert, if your judiciary is responsive, and if the judiciary is human rights friendly, then your rights are protected. You may not get relief from me as a bureaucrat. You may not get relief from the legislature. But if you go to the judiciary, you'll get relief. And I can cite you, Mr. Murthy can cite you much more examples than I know of. Judiciary has played a stellar, a very important role in our country in protecting the human rights. As I told you, they're not only protecting the human rights, they have expanded the definition of human rights with a view to including everything. So judiciary, legislature, the executive can, I should say, are the ultimate in protecting the human rights, in building capacities, in coming out with new techniques, new policies. That is very, very important. I can say about Indian judiciary that we are lucky. The judiciary in India is very sensitive, very alive to the protection of human rights. I'm sure this must be the case in your country also. Shall we stop here? Yes, sir. جناب پروفسور صاحب فرمودن که ما بسی نهاد دیگه هم تاکید میکنم که اونا بسیار مهم هستند در رابطه با ظرفیت سازی، در رابطه با اینکه چطور در شروط از اونا موضوعات حقوق بشری و پالیسی ها و برنامه‌های حقوق بشری شامل باشه. خود بیروکراسی یکی گفتن پارلمان یا قوه تقنین قوانین که میسازن این بسیار مهم است و قوه قضاییه است.
در اول گفتم که برای ظرفیت سازی به این سی انشاره که پالیسی ساز است، پالیسی می سازد، پروگرام می سازد، مقرره می سازد و قوانین دیگه را به اصطلاح نشر میکنه. بسیار ضروری است که موضوعات حمایت حقوق بشری شامل برنامه‌های از آنها باشد. حتی برنامه‌های از آنها بر اساس موضوعات حقوق بشری نباشند. این میشه است که یک مقدار بی‌عدالتی‌ها به وجود میاد و نقض حقوق بشری را به اصطلاح چیز میکنن به وجود میاد. خود بروکراسی اگر ما احترام متقابل، اگر ما مثلا مساوات و بعضی گپ‌های دیگرش در بروکراسی هایی که موجود است شامل ازی بکنیم، به یقین ما میتونیم که یک فضای عالی از خشونت ایجاد کردیم و همه کس از تو فضا منفعت مساوی میبرند. تقنین یا پارلمان جایز که اونا قوانین پاس میکنه و قوانین میسازن. این قوانین اگر به اساس معیارهای حقوق بشری، احترام متقابل، عدالت و مساوات باشه، ما نمیتونیم که به اصطلاح ما شاید از این نخواد بودیم که نقض حقوق بشری اتفاق افتاده و مردم قانون است که مردم او را به اصطلاح قبول میکنه، بلکه هر کس در برتر قانون خود مسئول احساس میکنه. سوم که بسیار مهم است، اونا گفتم که قوه قضاییه است که اونا از قوه قضاییه در هند یادآوری کردن که بسیار نقش مهمی داره در انکشاف موضوعات حقوق بشری. خود قوه قضاییه به اصطلاح جهت میده موضوعات حقوق بشری در همه قوانین، در محاکم، در فیصله هایی که میشه. اگر قوه قضاییه خود به اصطلاح مسئول احساس بکنه، ما مسئولیت حقوق بشری را به اصطلاح داریم. در غیر از او اگر در این سه نهاد موضوعات که در رابطه با عدالت است، احترام و رعایت حقوق بشری اگر شامل نباشه، یعنی انسان ها در کمتر از مسئولیت اجتماعی مستفید خواهد بودند. قوه قضاییه، قوه اجراییه، قوه مقننه به اساس قوانین حقوق بشری باشه و این خاطر هم است که کشورهایی که کانونسیون های حقوق بشری تعهد میکنن دیگه یک مقدار حتی تمام مواد از یا یک تعداد از مواد از جزء قوانین داخلی خود باید بسازن. و این خاطر با استفاده از روش های نو و تکنیک های نو باید تکنیک های نو حقوق بشری نباید ملبس باشن. در هند ما بسیار خوب این مثال را داریم که ما به اصطلاح قناعت داریم که همچون برنامه ها را همی افسین ها در مسائل حقوق بشری او را رعایت میکنن و ما امیدوار هستیم که افغانستان هم از این سود ببرد. منظورشان از آگاهی دهی یا کار با این سه نهاد بوده که اونا در هر مورد به اصطلاح مرتبط هستند با موضوعات حقوق بشری در قوانین و در برنامه های که میسازند. این برنامه ها اگر به اساس قوانین حقوق بشری باشند، انسان ها مفاد و سود بیشتر از آنها خواهد بود و نقش حقوق بشری کمتر در جامعه خواهد بود. Thank you. Now I come to the last and very important part of this morning's discussion is who can be a leader? Who is the person or who are the persons or institutions who can provide leadership in management of human rights, coming out with new strategies, and above all, protecting the human rights. According to me, the first attribute of a leader has to be his moral attributes. He should be morally strong, he should be truthful, and he should have the sensitivity towards human rights. Without moral attributes, knowledge of, scholarship of human rights of no use. Unless you have conviction, unless you are morally strong to say this is right, this is wrong, you have the strength like Badshah Khan to suffer for the sake of truth. You should have the strength like Mahatma Gandhi, tremendous moral stature, tremendous commitment to truth, and tremendous empathy for everyone. So a leader can achieve success in human rights sphere
if he is morally strong. So the moral stature of a leader is very necessary for protecting human rights of others. Next, that all leaders, you and I, we're all included, who hold positions of power, they must know how to manage powers. You can abuse your powers for your personal gain. You can use your power for the welfare of others. So a deep understanding of your role, deep understanding of your commitment to others is very, very important. Otherwise, I have been a very senior police officer. If I wanted to abuse my power for personal gain, I could have done. Even it is being done even now. Some people are indulging in money making. Some people are indulging in suppressing one group vis-a-vis the other. Some people are favoring a particular group of society. Some are favoring others. Some are indulging in religious fundamentalism. So this is not power management. This is abuse of power. Once you manage the power which is given to you as a trust by the people, by the constitution, you will know what is your role and how to defend others against the violation of human rights, and how not to abuse this position for personal gain. Power management in the sphere of law and management, capacity building is very, very important. Most of us in all countries misuse the power. It gets into our head and we don't follow the right path. So power management, my dear friends, you are holding positions of power in your country, just as we are doing it. So wherever you are, you must manage your power which has been entrusted to you for the welfare of others, for the benefit of others, and for the security of others. Please. Yes. جناب پروفسور در اخیر گفتن که موضوع بسیار مهم است و است که کی باید رهبر چه خصوصیات داشته باشه یا کی میتونه رهبر باشه در مدیریت حقوق بشری. چطور ما بتونیم که رهبریت ایجاد بکنیم. به نظر من اول صادقترین و مخلصترین و با اخلاقترین کس میتونه که مثلا رهبر باشه که اون بتونه مثلا از دیگران حمایت بکنه و در مقابل حق زبان خود باز بکنه، یعنی در مقابل حق زبان باز بکنه ولو اگر خودش ضرر هم ببینه، ولو اگر خودش به تکلیف هم دچار شود، باید به خاطر حق برای دیگران بازگو بکنن. مثل پادشاهان و مثل جناب مهاتما گاندی که اونا مثال دارن، اینا کسانی بودن که به خاطر اعاده حقوق دیگران خود در خطر انداختن و از همه اعتراضاتی که باید می داشتن در اون وقت گذشتن تا که دیگران مسئول باشن. ایشان علاوه کردن که همه رهبران گذشته باید نقش خود در عمق بدانند که اونا چی نقش دارن. وقتی که یک آدم لیدر و رهبر شود، اونا باید امو مسئولیت‌های اجتماعی خود درک بکنه. اگر درک بکنه، درک نکنه، به این معنا نیست که اگر او در یک رابطه، در یک موضوع، در یک مسلک سند داشته باشه، ظرفیت داشته باشه، دیپلم داشته باشه، خوانده باشه، ولی اگر در شروع از اون تغییر وارد نشه، مثل که قبلا هم گفتیم، این پاور منیجمنت نیست. این نمیتونیم به اسلام بگیم که کسی است که خصوصیات یک رهبر داشته باشه باید نقش خود بداند، نه اینکه از نقش خود استفاده سوء بکنه و یا از قدرت استفاده نامناسب بکنه. باید از قدرت برای نفع دیگران، امنیت دیگران و صلح دیگران استفاده موثر کرد. Thank you. The next attribute of a leader should be personal incorruptibility. If you are corrupted by your own power, if you are lacking in integrity, if you are abusing your power for your sake or for the sake of a group, small group,
your standards of probity are deficient, you can never lead. We are talking about leadership also in the management of human rights. Only an incorruptible leader, man of or institutions of unimpeachable incorruptibility can lead. Because incorruptibility gives you strength. Incorruptibility comes from commitment to a particular cause. If you are committed to a cause, if you have strong convictions and personally incorruptible, perhaps you are the best leader. It's a very important point for me. I leave it to the translator to translate to you before I proceed further. جناب پروفسور صاحب گفتن چیز دیگه که از جمله مشخصات بسیار مهم یک رهبر هست این است که او عاری از فساد اداری باشد به زمانی که قدرت داشته باشد به زمانی که صاحب قدرت باشد اگر یک رهبر زمانی که قدرت دارد اگر نترسه از استیضاح و جوابگویی به خاطر پاسخگویی درست نمیتونه یک رهبر خوب باشه. I'm coming to the last phase of this lecture next. I'll make 3-4 points. Number one, our legislature should be so alert that it should take note of arising situations in the field of human rights. The legislature must know which are the areas where human rights are being violated and why. Accordingly, they should come with new legislature, new laws, so that human rights are protected in a particular area. This human rights, this legislation should be conscious not only of what is prevailing in my country or your country, but what the human rights scenario all over the world. So some of our policies have to be nation-centric, some of them have to conform the international scenario. So the legislature should be alert to human rights situation, alive to human rights situation all over the world, and come out with new strategies, new laws, whatever name you might give, new management techniques in order to tackle those situations. Second point. If we want to strengthen our human rights regime, nothing is more important, my dear friends, than health and education. If you do not have a certain level of education, you will not be able to understand human rights values, and you will not be able to have that kind of empathy, sensitivity towards others. It is the education which builds you as a citizen. It is the education which enables you to build others. So in all your programs of law, management, capacity building, education must be given a pride of place. Third, or next, is health. It is only a healthy person, it is only a healthy individual who's able to protect himself and others. If your health is not good, generally, not of an individual, if the health of the nation, physical health of the nation is not good, if the nation is afflicted by all kinds of diseases, afflictions, and disabling things, then all this great talk about human rights, equality, freedom, etc., all these things are useless. You must enjoy good health to be a good citizen and to be a leader to help others. So your programs must focus on these two important things which have been denied to humanity in a large measure ever since. Must be
you must focus on these two issues. And if your health is good, if your education is good, perhaps you may not need others. You may not need the bureaucracy, you may not need law enforcement agency, because you will be able to protect yourself. So all capacity building exercises, all management techniques must focus on health and education. Please. جناب پروفسور صاحب گفتن که در آخر چند فاز دیگه که بسیار مهم است در رابطه با ظرفیت سازی برای شما میگم. اولی است که ما باید قوانینی که میسازیم ما باید شرایط حقوق بشری که ما در کدام جهت روان هستیم و نقض حقوق بشری در کشورها به کدام طرف است، ما باید قوانین نو طرح و دیزاین بکنیم. این قوانین باید موثق باشه و اساس پالیسی ها و موازینی که بتونه قوانین داخلی را به اصطلاح رهبری بکنه، یعنی شامل قوانین داخلی باشه، یعنی تغییرات دو و هم موازی با قوانین بین المللی باشه. با این ما میتونیم که ظرفیت سازی بکنیم در رابطه با کار بکنیم با کسایی که قوانین میسازند در سطح داخلی برای کشور خود ما، و ما باید آموزش داشته باشیم از قوانین بین المللی که او هم شامل قوانین خود بسازیم. دوم گفتم که اگر ما رژیم قوی قوانین داشته باشیم که بتانیم از حقوق بشری افراد و ظرفیت اونها را بلند ببریم، در دو عنصر خود باید توجه بکنیم که یک عنصر صحت است و یک عنصر آموزش است، یعنی عنصر تعلیم و تربیه است. ما نمیتونیم حقوق بشری افراد را بفهمیم زمانی که خود شما مثلا شما نمیتونید زمانی که آموزش نداشته باشید تعبیر بکنن هم خود و هم تعبیر بکنن حقوق بشری دیگران. به این معنا که خودتان هم نمیتونید که بیاموزید و دیگران هم نمیتونید که درست فهم و تفهیم بکنن. به این خاطر صحت شما در رابطه با مبارزه و کمپاین که شما میکنید یا مسائلی که شما به خرج میدید بسیار مهم است و حقوق اساسی را اگر بخواید که رعایت بکنید باید شما صحت خوب داشته باشید. صحت نه تنها افرادی که صحت باید افراد داشته باشند که اونا به این معنا نیست که اونا صحت روانیشان خوب باشه، بلکه هر دو هم صحت روانی و هم صحت فیزیکی از اونا قسم باشه که اونا سخن بزنن، اونا افهام و تفهیم درست بکنن، اونا برنامه ها را مثلا آموزش بدن و پیش ببرن. و این میتونه که در مقابل نابسامانی هایی که هست یکی از روش‌های مبارزه است که این دو عنصر بسیار مهم است، یعنی صحت و تعلیم و تربیت. منظورشان است آموزش و موضوعات مهم حقوق بشری بوده که شما او را برای کسای دیگه افهام و تفهیم میکنید یا انتقال میدید. Thank you. Another point which is very dear to my heart, in which my friend Murthy and I collaborated with each other when we were Human Rights Commission. Among the weaker sections of society, yet there is another weak section, and that is the disabled persons. Human Rights Commission of India perhaps was one of the institutions which, out of their sympathy and empathy for disabled persons, stopped calling them disabled. We are calling them now differently abled persons, which only shows a sensitivity towards them. It's not a stigma. God has made you what you are. But to call somebody disabled, to call somebody this, to call somebody that, you are only enhancing his agony. So, attention should be paid among the weaker section of society to this weakest section of the society. Because they don't see where to go. They don't hear what you say. They don't have legs where to go to the Human Rights Commission, to go to the court, to go to the parliament, to go to bureaucrat. They are the person who need maximum attention if you want to free the society completely of human rights violation.
So this section, the weakest of the weak, must receive your attention. Please. جناب پروفسور شد یک نکته دیگر هم گفت که در دلم گشت رو هم میخوایم که اضافه کنم در میان طبقاتی که در جامعه زندگی میکنن قشر محروم دیگه هم هست که اونا رو ما افراد دارای معلولیت میگیم و ما با آنها هرچند که در جامعه برنامه‌های مختلف اونا یاد میشن ولی ما باعث کسایی که خود ملوث با آموزش حقوق بشری سنبال میکنیم یا آراسته میکنیم ما برای اونا باید بگیم شما جزء از این جامعه هستین شما با ما برابر هستین به خاطر که مثلا تعداد زیاد از اونا ممکن مشکل بینایی داشته باشن مشکل شنوایی داشته باشن مشکل فیزیکی داشته باشن که اونا نتوانن راه برن و این خاطر نیاز و توجه بیشتر زیاد دارن تا تفاوت وجود نشه و وجود نره و این خاطر هم اصطلاحی که همه شمول باید باشن یا همگون با همسان با دیگران باشن تا اونا از این محرومیتی که یا مشکلی که دارن و مواجه هستن یا فیزیکی یا غیر فیزیکی به اصطلاح پی نبرن یعنی اونا مقدار مایوسیت در خود راه ندن. Yes. Thank you. Well, as I told you in the beginning, is human rights development, human rights protection is a very vast subject, inexhaustible. It's very difficult to complete our discussions on this in one lecture or even in one day. It takes a lot of time. But still, I have tried to cover most of the salient points. The last point, but not the least, is that each country has a constitution. And that constitution is the expression of aspirations of that particular geographical entity. We have a constitution, you have a constitution. So, the safest guide in any sphere, whether you are making laws, whether you are implementing laws, or whether you are educating on the laws, commitment to the constitution is paramount. You must know your constitution. You must understand it. What it offers to the people. And what are the obligations it casts on the state machinery. If the state machinery is not conforming itself to the constitution, if they are not implementing the provisions of the constitution, they are party to the violations of human rights. So all of us, you ladies and gentlemen, I don't have to teach you, but I'm only reiterating what I'm sure you know it already, that our commitment to our constitution should be our guide. I have tried to cover as many subjects as I think or as I could recollect this morning. I've tried to emphasize the salient, the important points. But if I have missed out anything, the scholars like Mr. Murthy and the lady here, they are there to help you, tell you more. Today is the beginning only. And I'm sure you will learn a great deal from this experience. I should not be misunderstood. I'm not doing any promotional exercise. I've learned a great deal from this book, Human Rights Handbook. This has been authored by our friend Mr. Murthy. I'm sure it will be in this library. And all of you will benefit a great deal if you go through this while you are here. And it's a book for all times to come. It covers everything, national, international scenario. And if you get a chance, if you get time, do go through it. I have traveled quite a lot during my tenure as Director CBI and later as member of the National Human Rights Commission, has imbibed a lot from each country about human rights. Let's not have a pessimistic attitude. A lot is happening. The
society at large in the world is getting more and more conscious about their rights. And they are asserting them. They are asserting their rights. And so should we. We should empower the people, enable the people to assert their rights, to demand their rights. And then they will be partners with you. You will not be a lone sector of section of the society to implement human rights. It will be a joint effort of everyone, the society as well as the state. So they must know their rights, they must assert their rights, and we must help each other. As I told you, I visited a large number of countries, and one country which I always wanted to visit, but so far I have not visited, but inshallah I think I will be able to visit Afghanistan also one day. I wish all the best to you during your stay, and I thank you for your patient hearing. I hope I have not disappointed you. Thank you. جناب پروفسور سے گفتن امروز صبح ما روی موضوعات سازات بحث کردیم ولی نمیتونیم که ما عناوینی را که بحث کردیم در یک روز در یک کورس و در یک صبح را خلاص کنیم. موضوعات بسیار جامعی سر از ما چیز مانده باشه. از خانم منورادا و از موتی صاحب هم گفتن که میتونن شما افزود کنن. در آخر یک کتاب حقوق بشری است که در او موضوعات ملی و بین‌المللی حقوق بشر است که به اصطلاح کتاب دستی است که میتونید شما از استفاده کنید زمانی که شما به هستید و سر میبرید و بسیار ضرور است موضوعات حقوق بشری. ولی خوشبختانه امروز تعدادی از موضوعات حقوق بشری مردم درک کردن، مدافعین حقوق بشر رو میفهمند و از او آگاه شدن. اونا باعث همکار با موضوعات حقوق بشری بلد شدن، میتونن همکار بسیار خوبه در رابطه با کار شما با شما اونا به اصطلاح شانه بکنن و شما یک جای کار بکنن و در اخیر گفتن انشاءالله من بسیار خوش هستم از دیدن شما. انشاءالله امید زندگی خواهد بود. من به افغانستان بسیار علاقه دارم که بیایم از شما و از گوش دادن شما از موضوعاتی که شما گوش کردین انشاءالله تشکر میکنم. Thank you. Thank you very much. We still have, I think, a few minutes left. If you want to field any questions, you are most welcome. چند دقیقه هست میگه کنم سوال داشته باشین میتونم در خدمت شما. But with your permission, before I close, I just want to tell you 2-3 things. What a Human Rights Commission as a body can do. In India, as Mr. Murthy mentioned in the very beginning, the mental health, condition of mental health was very poor. Human Rights Commission took up this issue at a national level, and today we can say with a sense of satisfaction that the government, the state and the citizen are all very alive to this issue, and a lot has been done, a lot is being done. Number 2, selectively I'm telling you, there is a state in India, Odisha, where there are a group of 4 or 5 districts known as KBK districts, among the poorest in the country. Poorest from all points of view: health, education, road communication, everything, employment. Human Rights Commission focused on this area for a number of years. And today, as a result of the efforts made by National Human Rights Commission, in that area, there are health facilities, there are education facilities, their road communications are better, education is better, and it is on roads to betterment. I will not say prosperity, it is on road to betterment. Third issue, the last issue. You see, in India, the large number of factories, mining, everything is there. Nobody ever bothered about the labor class. The National Human Rights Commission took up the cause of only one sector of the labor class, and those people who are working in mines and suffering